Welcome you all to the second part of Unit 9. So today we are going to learn about the images formed by curved mirrors. I think you all can remember that we have learned about the plane mirrors in my last video. So today we will see what are curved mirrors. If we consider the curved mirrors, there are two main types of curved mirrors as concave mirrors. Concave mirrors in Sinhala it is Avatala Darpana. And the second type is convex mirrors. That means Uttala Darpana. So these are the two main types of curved mirrors you find. Okay, now we'll see what are concave mirrors. Earlier I said that concave mirrors in Sinhala it is Avatala Darpana. So this is how you are going to identify a concave mirror from other types of mirrors. The reflecting surface of a concave mirror is curved inwards. අවතල දර්පණයක පරාවර්තනය වෙන පෘෂ්ඨය කිව්වේ පොලිෂ් කරලා තියෙන දිලිසෙන පෘෂ්ඨය ඇතුළට නිරලා ගිහිල්ලා තමයි තියෙන්නේ. So in this diagram it is clearly indicate what a concave mirror is. So concave mirrors are also called as converging mirrors. මේවා අපි converging mirrors කියලා හඳුන්වනවා. එහෙම නැත්නම් අபிසාරී දර්පණ කියලා හඳුන්වනවා. The reason for that is when a parallel beam of light comes and hit a concave mirror, the concave mirror collects that light beam onto one spot in front of the mirror. So this process is called as convergence of light. That is why we are calling concave mirrors as converging mirrors. අපි ඈත ඉඳලා එන සමාන්තර ආලෝක කිරණ කදම්බයක් සැලකුවොත් ඒ ආලෝක කිරණ කදම්බය ඇවිල්ලා අවතල දර්පණයක දිලිසෙන පෘෂ්ඨය නැත්නම් පරාවර්තිත පෘෂ්ඨයේ වැදුනට පස්සේ එම ආලෝක කිරණ දර්පණයේ ඉදිරිපසින් තියෙන එක් ලක්ෂයකට එකතු කිරීමක් කරනවා අවතල දර්පණය මගින්. එහෙම නැත්නම් ඒවා අபிසාරී කරනවා. ඒතර මේ ක්‍රියාවලිය නිසා තමයි අපි මේවා අபிසාරී දර්පණ කියලා හඳුන්වන්නේ. Now let's try to identify the features of the image formed by a concave mirror. Concave mirror එකකින් හැදෙන ප්‍රතිබිම්බයේ ලක්ෂණ මොනවද කියලා අපි බලමු. Now you know what is an image because you studied about the images in the lesson plane mirrors. Plane mirrors ගැන ඉගෙන ගන්නකොට image එකක් කියන්නේ මොකක්ද? reflection කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන තියෙනවා. හින්දා මම මෙතනදී ඒක ගැන පැහැදිලි කරන්න යන්නේ නැහැ. Let's move to see what are the features of the image formed by a concave mirror. So for that I am going to show you a small video clip and we'll try to study the features of the image using this small video. And this video is copied by the YouTube. So in the first instance, we keep the object far away and observe the image formed. මේ වස්තුව අනන්ත දුරකින් ගොඩක් දර්පණයේ ඉඳලා ගොඩක් ඈතින් තියලා අපි බලනවා ඒකේ ප්‍රතිබිම්බය. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ උඩි යටිකුරු වෙච්ච inverted smaller image එකක්. ප්‍රමාණයෙන් වස්තුවට වඩා ප්‍රමාණයෙන් කුඩා උඩි යටිකුරු වෙච්ච image එකක් තිරයක් මත හැදෙනවා. So we call it as a real image. තිරයකට ගන්න පුළුවන් නම් we call it as a real image and it is inverted. උඩි යටිකුරු වෙච්ච තාත්වික වස්තුවට වඩා විශාලත්වයෙන් කුඩා ප්‍රතිබිම්බයක් තමයි මෙහිදී හැදෙන්නේ. And now we bring the object much closer to the mirror. And here also you can observe an image which is inverted and it also a real image. This therefore because it also can be taken onto a screen. තිරයකට ගන්න පුළුවන්. කලින් ප්‍රතිබිම්බයට වඩා විශාලත්වයෙන් වැඩි සහ උඩු යටිකුරු වෙච්ච ප්‍රතිබිම්බයක් ඔයගලන්ට මෙහිදී බලන්න පුළුවන්. So when you bring the object closer to the mirror, the size of the image increases. And in this case, again we are going to bring the object
closer to the mirror. තව ටිකක් mirror එක කිට්ටුවට අපි වස්තුව අරගෙන එනකොට we will be able to see that the size of the image is equal to the object. Object එකට විශාලත්වයෙන් සමාන ප්‍රතිබිම්බයක් and it is also an inverted one. උඩු යටිකුරු වෙච්ච වස්තුවේ ප්‍රමාණයටම සමාන සහ වස්තුව අසලින්ම හැදෙන ප්‍රතිබිම්බයක් ඕගලන්ට නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. And if you bring the object much closer to the mirror, තව ටිකක් ළඟට අරගෙන එනකොට you will be able to see that another larger image is formed and it is also a real image and an inverted one. උඩු යටිකුරු වෙච්ච වස්තුවට වඩා විශාලත්වයෙන් වැඩි තිරයක් මතට ගන්න පුළුවන් ප්‍රතිබිම්බයක් හැදෙනවා නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. And here the object is placed very near to the mirror. Mirror එකට ගොඩාක් ආසන්නයේ තමයි දැන් අපි object එක තියලා තියෙන්නේ. So the image is formed far away from the mirror. We call it as a infinite distance. අනන්ත දුරකින් වස්තුවට වඩා ගොඩාක් විශාල very large image is formed at the infinity. අනන්තයේ හැදෙනා වස්තුවට වඩා ගොඩාක් විශාල ඒ වගේම inverted. උඩු යටිකුරු වෙච්ච image එකක්. So this is what we did in the activity. Earlier we placed the object far away from the mirror and brought it somewhat closer to the mirror and observed the size of the image and the nature of the image. So these are the conclusions that we can made according to the activity we did. අපි කරපු පරීක්ෂණයත් එක්ක ඕගලන්ට හැදිච්ච ප්‍රතිබිම්බයේ ස්වභාවය ගැන අපිට මේ විදිහට කෙටියෙන් කියන්න පුළුවන්. So if the object is far away from the mirror. මේ mirror එකේ ඉඳලා ගොඩාක් ඈතින් තියෙනකොට හැදෙන image එක හැදෙන ප්‍රතිබිම්බය smaller than the object. වස්තුවට වඩා ගොඩක් කුඩායි. ඒ වගේම inverted. උඩු යටිකුරු වෙච්ච image එකක්. And when you bring it closer to the mirror. mirror එකට ටික ටික ළඟට අරගෙන එනකොට මේ D C B A කියන අවස්ථාවවලදී අපි ටික ටික ඉදිරියට අරගෙන එනකොට size of the image එකේ ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. It increases and in one instance the size of the image is equal to the size of the object. එහෙම අරගෙන එනකොට එක තැනකදී ඔයගලන්ට හම්බ වෙනවා වස්තුවේ ප්‍රමාණයට සමාන ප්‍රමාණයේ ප්‍රතිබිම්බයක්. And all the images formed are real images. Real images. ඒ කිව්වේ තාත්වික ප්‍රතිබිම්බ. So we can take that image onto a screen. තිරයක් මතට ගන්න පුළුවන් ප්‍රතිබිම්බ තමයි හැදෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ තල දර්පණය කලින් පාඩමේදී ඉගෙන ගන්නකොට එහෙදි හැදිච්ච ප්‍රතිබිම්බ මොනවත් අපිට අල්ලන්න බෑ. තිරයක් මතට ගන්න බෑ. But here the images can be taken onto a screen. So we call them as real images. And also these real images are inverted. මේවා උඩු යටිකුරු වෙච්ච images. Hari, but when it is keep much closer to the mirror එකට ගොඩාක් ළඟින් තිබ්බාම you will be able to see an upright and very larger image and it is formed at the infinity. අනන්ත දුරකින් හැදෙන විශාල ප්‍රතිබිම්බයක් බලන්න පුළුවන් ආපහු උඩුකුරුව තියෙන. So these are the features of the images formed by the concave mirrors. Now let's see what are the practical applications of concave mirrors. Concave mirrors එදිනෙදා අපි භාවිතයට ගන්න මොන වගේ අවස්ථාවලද කියලා අපි බලමු. The first one is as shaving mirrors and for makeup purposes. රැවුල බාන්න makeup කරන්න පාවිච්චි කරන කණ්ණාඩියේ තියෙන්නේ concave mirror එකක්. And also it is used by the dentist to observe the teeth of the patient and it is used in the solar cookers and in reflecting telescopes. මෙන්න මේ අවස්ථාවවලදී අපි concave mirrors එදිනෙදා ජීවිතයේදී අපේ භාවිතයට ගන්නවා. So here I have given few examples and you can find few more examples or few more practical applications of concave mirrors.
Okay, now let's move to convex mirrors. In Sinhala, it is Apasari Darpan. So here you are given the diagram of a convex mirror, and you can clearly see that the reflecting surface of the convex mirror is curved outwards. මේකේ reflecting surface එක. කියන්නේ පරාවර්තිත පෘෂ්ඨය පිටතට නෙරලා තියෙන්නේ. So in the concave mirrors you observe that the reflecting surface is curved inwards. අතුරට නිරපු පරාවර්තිත පෘෂ්ඨයක් තමයි තිබුණේ concave mirrors වල. මෙතනදී එහෙම නෙමෙයි. පරාවර්තිත පෘෂ්ඨය එළියට නෙරලා ගිහිලා තියෙන්නේ. So it has a convex surface and we call these convex mirrors as diverging mirrors. අපසාරී දර්පණ කියලා අපි මේවා හඳුන්වනවා because when the parallel light beam is come and hit on the convex surface of the mirror or the reflecting surface of the mirror, it diverged that light beam or it spread that light beam everywhere. සමාන්තර ආලෝක කිරණ කදම්බයක් ඇවිල්ලා convex mirror එකක පරාවර්තිත පෘෂ්ඨයට ගැටුණාට පස්සේ ඒ ආලෝක කිරණය එයාගේ පෘෂ්ඨය මගින් විසිරවලා හරිනවා. වතුරවලා හරිනවා. අර කලින් concave mirrors වලදී එක තැනකට එකතු කරා වගේ නෙමෙයි. මෙයා ඒ ආලෝක කිරණ විහිදුවලා හරිනවා. So we call it as a diverging mirror. Okay, now let's study the features of the image formed by the convex mirror. So here also I have copied the simple video from the YouTube and let's see what are the features of the image formed by the convex mirror through this video clip. So here it has a convex mirror and this convex mirror is placed on a mirror stand and as the object it is used a lighted candle. දැල්වෙන ඉටි පන්දමක් තමයි වස්තුව විදිහට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. So when it is kept 10 centimeters away from the mirror. mirror එකේ ඉඳලා සෙන්ටිමීටර් 10ක් ඈතින් වස්තුව තියලා we change the distance of the object and the mirror. object එකයි mirror එකයි අතර තියෙන දුර වෙනස් කර කර බලනවා. So you will be able to see that it forms a smaller image on the mirror. mirror එක ඇතුලේ කුඩා ප්‍රතිබිම්බයක් හැදෙනවා පේන වස්තුවට වඩා කුඩා ප්‍රතිබිම්බයක්. So in all the instances where the object is placed, the size of the image is always smaller than the object. වස්තුවට වඩා ප්‍රමාණයෙන් කුඩා ප්‍රතිබිම්බ තමයි අපිට හැම වෙලේම දකින්න හම්බ වෙන්නේ. And also it is an upright image. උඩු යටිකුරු වෙච්ච ප්‍රතිබිම්බයක් නෙවෙයි අපි දකින්නේ හැම වෙලේම වස්තුව වගේම උඩුකුරු ප්‍රතිබිම්බයක් තමයි අපි දකින්නේ. වස්තුවට වඩා කුඩා උඩුකුරු ප්‍රතිබිම්බයක් අපි හැම වෙලේම දකින්නේ convex mirrors වලින්. And also it is a virtual image. virtual image එකක් තමයි ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ. දකින image එක අපිට තිරයකට ගන්න බෑ කලින් concave mirror එකේ වගේ. So it is a virtual and the size of the image is smaller than the object and it is an upright image. So these are the features of the images formed by the convex mirrors. So here you are given few instances where the convex mirrors are used in our day-to-day life. So the convex mirrors are used as the side mirrors of the vehicles and also they are used in the bends of the roads. පාරේ බෙන්ස් වල විශාල වංගු තියෙන තැන්වල එහෙම නැත්නම් වාහනයක් පාරට ඇතුල් කරන තැනකදී සහ වාහනවල side mirrors විදිහට අපි convex mirrors use කරනවා. The reason for this is that the driver can view a large rear area of a vehicle in the side mirror because the convex mirror always forms a smaller upright image. වස්තුවට වඩා ප්‍රමාණයෙන් කුඩා ඒ වගේම upright උඩුකුරු ප්‍රතිබිම්බයක් උඩු යටිකුරු වෙච්ච එකක් නෙවෙයි වස්තුව විදියටම උඩුකුරු ඉන්න ඒ වගේම වස්තුවට වඩා කුඩා ප්‍රතිබිම්බයක් හැම වෙලේම එයා හදන්නේ. So the driver can see what are the things behind the vehicle clearly using a convex mirror. ඒකට convex mirror එකකට ඉදිරියෙන් තියෙන මොනවද කියලා එයා පැහැදිලිව driver කෙනෙක්ට බලන්න පුළුවන්. දර්පණයට නම් ඉදිරිපසින් driver බැලුවොත් driverට පිටිපස්සෙන් තියෙන්නේ මොනවද කියන දේවල් පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් convex mirror එකක් use කරාම.
Uh, So here I have summarized the lesson, today's lesson. So you found that there are two main types of curved mirrors as concave mirrors and convex mirrors, and you observed that the concave mirrors converge the parallel light beam, and the parallel light beam is diverged by the convex mirrors. And also you studied the features of the images formed by those two types of mirrors. And uh, the mirrors are used in various purposes in our day-to-day life. එතකොට curved mirrors වර්ග වක්‍ර දර්පණ වර්ග දෙකක් තියෙනවා කියලා ඉගෙන ගත්තා. ඒ වගේම මේ දර්පණ දෙක මගින් හැදෙන ප්‍රතිබිම්බ මොන වගේද? මේ දර්පණ මතට සරල සමාන්තර ආලෝක කිරණ කදම්බයක් ආපුවම මේකට මොකද වෙන්නේ? වගේ දේවල් අපි අද පාඩමේදී ඉගෙන ගත්තා. ඒ වගේම මේවා එදිනෙදා ජීවිතයේදී කොහොමද පාවිච්චි වෙන්නේ කියලාත් ඉගෙන ගත්තා. So here I have given the summary of the lesson, and by studying the lesson you have to make a small note for you. ඕගලන්ට සටහනක් නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ එක සහ මේ summary එක study කරලා. So now I am going to wind up today's lesson, and let's meet with another lesson in my next video. Goodbye you all.